হ্যালো এভরিওয়ান, দিস ইজ স্নেহা অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল নার্সেস নোটস। আজকে আমার ভিডিওর টপিক হলো জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস মেলাইটাস। এই টপিকটি অবস্টেটিক্যাল অ্যান্ড গাইনোকোলজিক্যাল নার্সিংয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক। তাহলে চলো শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। অ্যাট ফার্স্ট আমরা দেখে নেব এই জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস মেলাইটাস বা জিডিএম টপিকটি থেকে বিগত 10 বছরে বারবার কী কী কোশ্চেনগুলি রিপিট হয়েছে। ফার্স্ট কোশ্চেন হলো হোয়াট ডু ইউ মিন বাই জিডিএম, যেটা 2 মার্কসের। সেকেন্ড কোশ্চেন হলো রাইট ডাউন দি ফ্যাক্টরস অফ জিডিএম, যেটা 6 মার্কসের। অ্যান্ড থার্ড কোশ্চেন হলো ডেসক্রাইব দি ম্যানেজমেন্ট অফ জিডিএম, যেটা 7 মার্কসের। তাহলে চলো দেখে নেওয়া যাক এই কোশ্চেনগুলির অ্যান্সার। ফার্স্ট কোশ্চেনটি হলো হোয়াট ডু ইউ মিন বাই জিডিএম। ডেফিনিশন: জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস মেলাইটাস ইজ আ টাইপ অফ ডায়াবেটিস। জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস মেলাইটিসটি হলো ডায়াবেটিসের একটি টাইপস that develops during pregnancy in women who did not have diabetes mellitus before. এটা দেখতে পাওয়া যায় সেই সমস্ত প্রেগনেন্সি ওমেনদের ক্ষেত্রে যাদের প্রেগনেন্সির আগে কোনো রকম ডায়াবেটিস ছিল না। ইট অকার্স হোয়েন দ্য বডি ক্যান নট প্রডিউস এনাফ ইনসুলিন টু মিট দ্য ইনক্রিজড নিড অফ প্রেগনেন্সি। এটির কারণ হলো প্রেগনেন্সির টাইমে আমাদের বডিতে যে এনাফ ইনসুলিনটা প্রডিউস করা দরকার, বডি সেটা প্রডিউস করতে পারে না, যার কারণে হাই ব্লাড সুগার লেভেল হয়। সেকেন্ড ডেফিনিশনটি হলো জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস মেলাইটাস ইজ আ কন্ডিশন characterized by glucose intolerance resulting in high blood sugar levels. First diagnosed during pregnancy. It occurs due to hormonal changes that causes insulin resistance, leading to impaired glucose metabolism. সেকেন্ড কোশ্চেনটি হলো রাইট ডাউন দি ফ্যাক্টরস অফ জিডিএম। এই জিডিএম এর ফ্যাক্টরসগুলি কী কী? ফ্যাক্টরস অফ জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস মেলাইটাস। অ্যাট ফার্স্ট ওবেসিটি অর ওভারওয়েট, ইনক্রিজড বডি ওয়েট রেজেস ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স। Family history of diabetes. Having close relatives with diabetes increases the risk. Third holo previous GDM. Women who had GDM in a previous pregnancy are more likely to develop it again. Fourth holo polycystic ovarian syndrome বা PCOS. It is a condition linked to insulin resistance. Fifth holo age above 25 years. Older pregnant women have a higher risk of developing GDM. Next হলো excessive weight gain during pregnancy can contribute to insulin resistance. Ethnicity: higher previous in Asian, African, Hispanic and indigenous populations. Next হলো sedentary lifestyles. Lack of physical activity increases insulin resistance. Each factors contribute to the likelihood of developing GDM, and managing these risks can help its prevention and control. নেক্সট থার্ড কোশ্চেন হলো ডেসক্রাইব দি ম্যানেজমেন্ট অফ জিডিএম। এই জিডিএম এর ক্ষেত্রে আমরা কী কী ম্যানেজমেন্ট করব, যেটা 7 মার্কসের। অ্যাট ফার্স্ট স্ক্রিনিং অ্যান্ড ডায়াগনোসিস। টাইমিং: স্ক্রিনিং টিপিক্যালি অকার্স বিটুইন 24 and 28 weeks of gestations. Method: a common approach in the 75-gram oral glucose tolerance test, measuring plasma glucose level fasting and at 1 and 2 hours post injections. Second হলো লাইফস্টাইল modifications. Medical nutrition therapy. A balanced diet focusing on appropriate carbohydrate increases to manage blood glucose levels. Physical activity. Regular moderate exercise such as walking is encouraged unless contraindicated. Third holo blood glucose monitoring. Self-monitoring. Regular checks including fasting and postprandial measurements to maintain target glucose levels. The target levels. For most women with GDM, the American Diabetes Association recommended fasting less than 95 mg per dl. First hour of post meal less than 140 mg per dl. 2 hours post meal less than 120 mg per dl. Fourth holo pharmacological therapy. Indications: if blood glucose targets are not met through lifestyle modifications alone. Options: insulin therapy, preferred due to its effectiveness and safety profile during
Metformin, an oral antibiotic agent considered safe during pregnancy and may be used as an alternative or adjunct or to insulin. Fifth হলো fetal monitoring and obstetric care. Ultrasound assessment. To monitor fetal growth and amniotic fluid levels, typically performed at 18 to 20 weeks, 28 to 30 weeks, and 34 to 36 weeks of gestations. Next হলো ডেলিভারি প্ল্যানিং। এম টু ডেলিভারি অ্যাট টার্ম 39 to 40 weeks if GDM is well controlled. Early delivery may be considered if there are complications or poor glycemic control. Sixth হলো postpartum follow-up. Glucose testing. Conduct an OGTT 6 to 12 weeks postpartum to detect persistent glucose intolerance. Long-term monitoring. Women with a history of GDM should undergo regular screening for type 2 diabetes as they have an increased lifetime risk. এগুলোই ছিল ম্যানেজমেন্ট অফ জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস মেলাইটাস। আজকের টপিক জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস মেলাইটাস এই পর্যন্তই। তোমরা প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।